Guys, good morning guys. Ito na yung in-invest natin guys na apps. Sumali tayo kahapon guys. Try tayo mag-invest guys. Baka legit to guys kasi bago lang yung apps guys. Yan na yan guys. In-open ko na yung app. Nandito ako sa in-invest ko. Dalawa yung investment na sinalihan ko guys. Open ko na. Yan, success na yung invest ko. Success na siya guys. Napaka legit pala guys. Withdraw muna natin guys kahit konti guys para ma-prove muna natin na makukuha pala dito yung natin guys. Baka pag matagal nating kukunin baka hindi pala yun makuha guys. Discourage tayo dyan guys. Yan yung guys, bagong guys, pwede yan i-extract natin guys para nandun na siya sa total income guys, sa ibabaw guys. I-extract na natin dyan guys, everyday yan guys. Dyan guys, may tubo yan. Pwede ka lang nasa bahay lang guys. Kain ka dito guys kasi nakuha ko yung ko kahapon lang guys. 140 yung yan, success yung withdrawal kung kanina lang yan guys. 9 AM guys. Dumating na siya sa guys. Tingnan natin mamaya guys kung pumasok na sa GCash. Yung through GCash kasi yung payment na guys, yung set up guys. Pwede kasi GCash, pwede rin sa bank account kung meron kayong bank account guys, pero mas madali kasi pag GCash yung payout mo. Yan na guys, yung notification na guys. Pinopen ko yung GCash ko dyan. Dumating na ang lang dito guys, may guys 30% na parang fee guys sa apps guys. May bawas na 30% na parang sa kanila yun guys. Login muna tayo guys dyan. Tingnan natin kung pumasok nga yung nag-success na withdrawal kanina guys. Yan guys, 100 lang yung parang guys, may bawas kasi yun guys na 30%. Parang ang nakuha natin guys 98 pesos lang guys, pero at least na prove muna natin guys. Yan guys, 98 pesos guys yung nasa ibabaw guys. Yun yung dumating guys. Nakuha natin yung winidraw natin guys. At least guys, na-prove natin na legit pala. Malaki yung potential ng apps na to guys. Pwede kayong mag-invest ng malakihan, basta take your own risk lang guys na kung anong mangyari sa app guys. Yung extra na money nyo lang guys yung pwede nyo invest kasi habang maaga pa guys, habang legit pa to guys, makukuha pa yung na-earn mo dito. Dalawa lang yung sinalihan ko dyan guys. Yung sa baba guys, pang big time na yung ini-invest mo dyan. Ang laki ng kitaan dyan pag umabot ng 90 days guys. Yung parang pinapatulog mo yung pera mo, tapos umabot ng 3 months, ang laki na guys. Yung sa akin yung lang guys, yung Chili 01 lang guys. Dalawa lang yung in-invest ko dyan. Yung isa free lang yung sa ibabaw guys. Free lang yan guys. Yung isa Chili 01 yung sinalihan ko dyan. At least may nakuha na tayo guys.
kunti kong bago pa kasi yung apps. Araw-araw yan guys, may ano guys, earnings dyan guys, parang may